como, pudist, ser, tan, egoísta, grito, mi, padre, con, el rostro enrojecido, mientras, comunicaba, dio, un lado, a otro, por la sala, de estar de nuestra casa de vocations en Bear Lake. Tu hermana necesita, es dinero, para su, nuevo, emprendimiento. Tur y18s MSQ suficiente, mi, cuidaje, paralizada, por el impacto, sin poder decir, una sola palabra, mi mano en sostenía la factura del impuesto, a la propiedad con la que, mi acababan, de lo que se suponía, sería, una, tranquila, cena de domingo, se había, convertido, en un interrogatorio. Sabra poratido, un no wise, mo, mi lamo, Louise Walsh, y. A Miss 33 Acos he construido una carrera exitosa como operadora versátil autodata octatoa versátil autodidata paratora exodo operadora versátil aquedo autodo ottawa godo auto ayuria and ongaquan enticoan in sacanet in the south and al suada befala like what I then went one what I book what they apathetic what the by use at apa what I will work up that like at the that of the like with the fuck with the up sip like me with like I have but okay but I would well with what's the No, nachi en una familia rica todo lo que tengo lo gain con noches interminables sin dormir. Estudiando patrones del mercado y tomando riscos calculados durante los últimos 5 años. Esteve pagando discretamente los impuestos de esta casa. De vocations de mis padres, cubriendo los pongos del auto de mi hermana menor Megan y, financiando vocations familiars, sin quejarme, era mi forma de retribuir a la familia que me crió. O eso crea letters, populavo, acos, pagado, por todo, logor, dizer, alfin, con una vez ms firm, de lo que, sencha, por dentro, los impuestos, de la propiedad, los viajes, de negocios, de Megan, los gastos, médicos, de mama QL, seguro, no, cubrió letters, nunca he pedido nada a cambio. Pero no puedo, seguir haciendo, esto para siempre.me. Madre estaba sentada, en silencio, en el sofá, con la mirada, clavada en sus manos, entrelazadas, sobre el regazo. No me miraba, ysodla, msq los. Gritos de mi padre te demos, todo cuando eras, Nina, continuel ignorando, por completo, lo que acababa de decir. Why? Ahora que te necesitamos, nos abandonas, mientras, tu hermana trata de salir, fue entonces, cuando vi el, sobre la mesa de centro, parcialmente, escondido, bio una revista, la esquina de, un documento oficial sobre Celia, y pude leer las palabras, fondo fiduciario y, Megan Walsh en, letras, grandes, ynnegrita. Se me col estómago, extendí la mano, hacia el sabre, antes de que mi padre pudiera detenerme, Louise, sois privado, espero, poera, demasiado tarde. Yo ya estaba leyendo el documento con las manos, temblando mientras la verdad se revelaba ante mí, en language, legal frío, y claro, mi padre, había quito un fondo, fiduciario considerable para Megan, solo para Megan. El mismo padre que durante ecos me dio que no había dinero suficiente para ayudarme con la matrícula universitaria, obligándome a trabajar en múltiples empleos mientras estudiaba el mismo que ahora esperaba que yo financiara su estilo de vida de lujo. Mientras en secreto la aseguraba el futuro a mi hermana cuando pensaban disérmelo, Suzer con una claridad helada que me invadía todo el cuerpo, de pronto toda mi vida tenía sentido, el favoritismo,
las distintas, expectativas, las constantes, exigencias, disfrazadas, de obligations, familiars, sup en es, momento q. Todo estaba a punto de cambiar. Padre me arrebató el documento del fondo fiduciario de las manos, pero el dono ya estaba, los ameros ya estaban grabados en mi memoria. $350,000 reservados para Megan, con provisions adicionales para futuras contribuciones. Todo eso, mientras a mí me decían una y otra vez que las finanzas familiares estaban ajustadas, no estabas destinada a ver eso murmuró, doblando el papel, y metiéndolo de nuevo en el sobre, claramente respondí, con la voz hueca, supongo que eso explica por qué nunca ayudaron con mis préstamos estudiantiles, el patrón siempre había estado ahí. Megan tuvo clases de baile mientras a mí decían que me concentrara en los estudios. Ella recibió un auto en su número Charlotte, yo tomaba el autobús hasta que lugar, ahora lo suficiente de mi trabajo, después de la escuela para comprar un Honda US. Cuando llegó la universidad, Megan fue una privada con apoyo familiar, mientras yo juntaba becas y trabajaba 30 horas semanales en una cafetería local. Siempre había pensado que se debía a cambios financieros o distintas formas de crianza. Nunca quise creer lo que ahora tenía frente a mis ojos que mis padres simplemente valoraban. Msa Megan Carico. Mi madre por fin habló con esa va suave que ahora reconoce como manipuladora. Tu hermana necesita ayuda que tú siempre has sido tan independiente tan capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te ha ido por tu cuenta. La lógica retorcida. Mi Deo sin aliento. Mi castigoban por tener éxito mientras premioban a Megan por su dependencia. Y todas esas veces que les pedía de lentamente, mientras los recuerdos me invadían cuando trabajaba 2 empleos en la universidad y casi no dormía. Letters. Cuando mi auto se descompuso, y no podía pagar las reparaciones, cuando necesitaba un depósito para rentar mi primer apartamento, ustedes decían que no podían ayudar, pero el dinero estaba ahí. Solo que ya estaba reservado para Megan. Popa se removió en su asiento. Las decisiones de inversión no son tan simples. Louise, teníamos que pensar en el futuro claro. Solo que no en mi futuro, respondí. Pense en todos los pongos que había hecho por ellos a lo largo de los ecos. Solo los impuestos de esta casa eran $8,700. Al uno los había cubierto durante 5 ecos seguidos. Además de muchísimos otros gastos, incluso pague y by archarme en 0 por reparaciones del techo el verano pasado, sin decir ni una palabra. Todo eso, mientras ellos en secreto construyen un fondo para Megan. Los impuestos vencen el próximo mes. Dio papá cambiando de tema mientras deslizaba la factura por la mesa. Hmi y la Asociación de Propietarios volvió a aumentar sus cuotas. Lomeyer, incrédula después de todo lo que acababa de descubrir, en esperaba que yo pagara algo dentro de mi cambio en ese instante. Una recalibración profunda me habían tomado por tanta, pero eso se acababa hoy. Yo me encargo de enviar baja recogiendo la factura. Mi padre suspiró visiblemente aliviado sin notar la determinación que se escondía en mis ojos. El camino de regreso a mi apartamento en el centro de Salt Lake City fue unborn. Las montañas cubiertas de nieve que usualmente me daban paz parecen mararme conjucio bajo el cielo que se oscureció bajo el cielo que se oscurecilator toco al ligar a casa ignore el teléfono que no dejaba a seguro no celerandos.
de q, no me retractara de pagar el impuesto, y sac mi laptop con los datos abri una carpeta q, había mantenido meticulosamente durante ecos aunque nunca pense. Q tendría que usarla contribuciones financieras. Familia la hoja de cálculo. Q apareció representaba miles de dólares que había vertido en las necesidades de mi familia. 5 ecos de impuestos a la propiedad. $43,500 pongos del auto de Megan. Q tome a cargo cuando el dio no poder cubrir. $11,680 el teco nuevo de la casa de vacations. Iwan launten gastos médicos. De la cirugía de rodilla de mi madre que no cubría el seguro, mayuan baten lambai. Vocations familiars que financie, bayo, la apariencia de regalos. $22,400. El total me dio náuseas físicas. Mayan joen titen tibai basher en wu h. Todo hizo mientras, mis padres disviaban. Dinero en secreto un fondo fiduciario para mi hermana deslas. El cursor por las copias digitales. De cheques, recibos, de transferencias, y mensajes, de texto agradeciendo. Por mi generosidad. Cada uno de ellos ahora se sencia como una prueba de mi propia. Genuidad. Mi teléfono vivo con un mensaje de Megan Popa dice Q. Está siendo difícil con lo de los impuestos. No seas egoísta, Louise, mi rey con amargura. Por supuesto que se pondría de su lado. Por choino lo haría. Ella siempre fue a la beneficiada del favoritismo. Familiar otro mensaje. Esta vez de mi padre. Contemos contigo. No nos follows. Ni un solo gracias. Ningún reconocimiento. Por todo. Lo que ya había aportado solo la expectativa de que yo seguiría, financiando su estilo de vida. Mientras ellos construyen el futuro de mi hermana a la mañana la mi amigo facena para reportarme enferma. Mi subial coach y conduce VRA Joseph Klein, el asesor financiero Q, me había ayudado a construir mi portafolio de inversiones cuando empecé a ganar dinero en Ceruo Hayes, tres ecos. Esto es una lista bastante larga. Dio Joseph revisando la hoja de cálculo con mis contribuciones familiares. Sus hoyos se agrandarán al ver el total. Y nunca les pediste que te lo devolvieran. Mi familia. Respondí simplemente. Solo quería ayudar. Joseph se quitó las lentes y me miró. Con seriedad tu generosidad es admirable, Louise, pero esto no es sostenible. Estes comprometo tu propio futuro financiero mientras fomentas la dependencia. Esto no la hace bien a ninguno de ustedes. Ya lo sé sus por acabo de descubrir que crearon un fondo fiduciario enorme para mi hermana mientras me dejaban am con todas las cuentas. La expresión de Joseph se volvió ms sombrioletters eso cambia todo durante las siguientes 2 horas. Elaboramos un plan. Iba a necesitar documentación, declaraciones notariadas de todos mis contribuciones, recibos, formales, un form completo de todo lo que había dado. Joseph me recomendó a su colega un contador forense llamado Victor Hernández, especializado en disputas financieras. Está segura de que quieres tomar este camino. Preguntó Joseph al finalizar nuestra reunión. Los conflictos familiares por dinero pueden ponerse feos muy rápido. Pense en el documento del fondo fiduciario en todos esos ecos en que me decían que no había suficiente dinero para ayudarme mientras Megan recibía de todo. Pense en la factura de impuestos que mi padre deslizó por la mesa, como si fuera obvio que yo debía encargarme. Estoy segura, respondí con una vez más firme de lo que había tenedos. Es hora de que entiendan exactamente todo lo que he estado aportando todos estos y lo que pasa cuando esa ayuda se detiene. Al salir de la oficina de Joseph
Sentai algo que no había experimentado en ecos cuando se trataba de mi familia por una semana, después de descubrir el fondo fiduciario. Me encontraba sentada en la oficina de Victor Hernández, rodeada de montones de papeles. El contador Ferenc había estado organizando meticulosamente mis contribuciones financieras a la familia Walsh durante los últimos 5 siglos. 2. Documentation es impresionantemente detallada, comento, Victor clasificando bancarios y recibos. La mayoría de las personas no guarda registros tan minuciosos. Mi experiencia como operadora versátil me había inculcado buenos hábitos de registro. Cada transacción, cada transferencia, cada estaba perfectamente rastreado y categorizado. ¿Cuál es el daño total? Pregunt. Preparando mentalmente para la respuesta, Victor deslizo un documento por su escrito rio.l. Total final era incluso peor de lo que había calculado inicialmente, $118,745 loss. Yuan sitzen jobai isherwu, adicionales provienen del interior Q. Has perdida al desviar estos fondos de tus propias inversiones explico, basándonos en el rendimiento de tu portfolio durante este periodo. Eso es una estimación conservadora. Asenti, cinchando, una extraga, mezcla de reivindicación y tristeza. Los Neros, Haitian Q, la traición fora concreta, innegable. Y ahora tre, pregunt. So depende de lo que tour, quieras respondió, Victor, si buscas una restitución legal, pod, amos, constra, ancoso, anque, los asuntos, financieros, familiares, sulan, ser complicados, siniquados, escritos, si solo quieras, documentarlo, para tu propio, ser personal o como, herramienta, en conversations familiares. Podemos preparar, un estado, financiero la segunda opción de por ahora. Mientras Victor prepara bola documentación. Mi teléfono vibró con nuevos mensajes de texto popa. No he recibido el pago del impuesto, todavía letters, la fecha límite, acerca. Megan, popa dice. Q está siendo difícil con el dinero. Después de todo. Lo que han hecho por ti. De verdad, Louise. Silencie el teléfono sin responder. Q. Se quedaron. Preguntandos. 3 días después. Recibí. Por correo. Un estado. Financiero. Notariado. Desde. La oficina de Victor. El documento detallaba. Cada centavo que había. A mi familia durante los últimos 5 ecos categorizado por destinatario propósito y incluye también un cálculo de la inversión. Q. Dija de ganar y una declaración de Joseph Klein verificando la legitimidad del análisis ISIB. Esa misma nocia recibí una llamada de mi madre, Louise, de padre, está preocupado por el pago del impuesto a la propiedad comenzó con una voz cuidadosamente medida para ocultar cualquier tensión. La fecha límite es la próxima semana, sa cuando vence, mamá. Bueno. Viaje encargar tool, siempre has sido tan confiable con estas cosas. La suposición tan casual en su voz incendió algo dentro de mí. 5 acos de pongos, sin un solo gracias. 5 ecos de darlo. Todo mientras, en secreto aseguraban el futuro de mi hermana. No esta vez, diged, en voz baja, un largo silencio, tue quieres decir quit. Oia, no voy a pagar ms impuestos a la propiedad. Ni ningún otro gasto familiar p pero. Contemos. El dinero ya está destinado a otro part. Su voz adquirió un tono desesperado al fondo fiduciario de Megan quieres decir las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Otro largo silencio de padre medio que vist. Hizo Louise teens que entender. Entiendo perfectamente, mamá. Entiendo que he contribuido con casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras tú y popa me decían que no había dinero para
ayudarme con la universidad o para una vivienda, entiendo que he estado financiando su de vida mientras ustedes aseguraban el futuro de Megan, eso no es justo protesto débilmente. No, no, Louise asenti ya termin con esto. Colg la llamada y apague el teléfono por completo, sabiendo que la verdadera tormenta en estaba por ligar. Mi padre no se lo tomaría con calma. Él siempre había visto mi apoyo financiero como una obligación, no como un acto de generosidad. A la mañana siguiente, abrí mi laptop y hice 3 cambios importantes. Primero, cancel el pongo automático del auto de Megan. Segundo, me removí como pagadora autorizada de todas las cuentas familiares. Tercero, transferí $1,000,000 mi cuenta de inversión a un nuevo fondo separado y toquedo como mi futuro. Por primera vez en ecos me sentí liberada. El peso de las constantes expectativas financieras familiares se desvaneció de mis hombros. La reacción fue rápida y explosiva. Para el mediodía, mi teléfono era una bomba de notifications. Finalmente, lo encendí durante mi hora de almude. Se llenaba de mensajes con una extraña indiferencia. Megan, llamó 7 veces antes de comenzar a mandar mensajes, cada vez más frenéticos. Che diablos, Louise, el banco dice que rechazaron el pongo de mi auto. Estás tratando de arruinar mi historial crediticio. Tengo planes. Fin de semana papa. Esta furioso. Arregla. Esto ahora. Los mensajes de mi padre eran ms directos. La mami de inmediato. Comienzo es inaceptable. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con esta familia. No respondí ninguno. Mi consentir en mi jornada de trading. Los mercados estaban voluminados y requerían toda mi atención. Solo después de cerrar mis posiciones, escuché el único mensaje de voz que mi madre había dejado. Louise, por favor. Subes temblaba tu padre esta ocho polvo. La notificación del impuesto llegó con una advertencia de multa por pongo atrasado. Megan no puede pagar su auto. Lo vi apreta. No entendemos por qué estás haciendo esto. Si lo QC. Que te haya molestado, podemos hablarlo, por favor, las manos. Ni una sola mención al fondo fiduciario, ningún reconocimiento por los ecos de apoyo financiero. Solo presión. Para que todo volviera a ser como antes. Estaba escribiendo una respuesta medida cuando sonó el intercomunicator. La voz del guardia de seguridad del edificio salió por el altavoz. Señorita Walsh, su padre está aquí exigiendo verla. Está bastante insistente. Sentí un nudo en el estómago. Dígale que no estoy disponible. Dice que no se irá hasta que vaya a verlo. Suspire. Entonces llame a la policía si se nega a irse. Muy bien. Si 20 minutos después recibí un mensaje de texto de un menero desconocido. Mi primo Thomas acaba de ver al tío Greg. Escotodo por seguridad fuera de tu edificio. Toi de tu edificio tu acento. Estás bien. No hablaba con Thomas desde meses. Le respondí. Estoy bien. Un desacuerdo financiero familiar. Su respuesta me sorprendió. Ya era hora de que te la forma en que te han tratado a ti versus a Megan ha sido injusta. Por ecos. Mi quid mirando el tono siempre había asumido que nadie en la familia notaba la disparidad. La validación de Thomas fue inesperada. Y profundamente. Als tdmpm sono el timbre da mi porto. Mayor por la Marilla y via Megan parada ali, con los brazos cruzados y el pie golpeando impacientemente el suelo. Abrí la puerta pero digi puesta la cadena de seguridad. Che quieres tre quiero repicio incredula quiero que me expliques por tre estás actuando como una loca. Mi pongo del lado, fue rechazado, popa dice que te
Estás negando a pagar los impuestos de la casa del lago. Correcto respondí, con calma, por quo, es tu problema, el problema, es que, he contributo, con casi $120,000 a esta familia, en los últimos 5 años mientras, papá, en secreto, financiaba, un fondo, fiduciario, para ti, la expresión de Megan Vacillo, primero sorpresa, luego culpa, después enojo defensivo, eso, diferente, insistió, el fondo, seguro, necesito, seguridad, yo, no, alzando, una se tu, siempre has sido. La lista dio como CSO lo explicara todo, teens tu carrera, elegante, en el mundo del trading. Yo todavía estoy tratando de encontrar mi camino. Teens 31. Megan mientras, tanto yo pongo, tu auto, financio, lost vocations familiars. Se sonroyo nunca te habías cuidado antes. Porque no sabía que me estaban manipulando. No sabía que mientras vachaba mis cuentas para ayudar a la familia popa estaba alimentado pidoso. No es tanto dinero, murmuró. $350,000 es una cantidad considerable. Sus ojos se agrandarán. Como sabes la cifra exacta el documento pasó en segundo de silencio entre nosotras. De forma casi cómico, Megan cambió de su expresión se suavizó estiró la mano para tocarme el brazo. Mira, Louise, entiendo que estás molesta, pero somos familia. Necesitamos tu ayuda, papadis, que sin el pongo de los impuestos podrían perder la casa del lago. En paso, atrás, rompiendo el contrato, eso ya no es mi problema. Vos a dejar que pierden la casa donde pasamos nuestros veranos, como puedes ser tan fría, mir realmente a mi hermana. Vi lo que siempre había estado, ahi el derecho, el privilegio, el privilegio, el expectativa de ser salvada. Toda su vida la habían criado así. No podía comprender porcho dejaría de mantenerlos económicamente. Tienen opciones, podrían usar parte de tu fondo, fiducia. El rostro de Megan se endureció. Eso no es justo. Sonre con tristeza. No. Megan nada de esto ha sido justo. Seri la poro firmemente, en su cara, pasarán 2 semanas, la fecha, la mitad del impuesto a la propiedad lego, se few. Montov el silencio absoluto con mis padres Megan. En lugar de eso, mi consenter. En mi trabajo en mi propia planificación financiera. Joseph me había ayudado a restructurar mi portafolio de inversiones ahora que ya no estaba sangrando dinero por culpa de mi familia. La diferencia era notable. Podía aumentar significativamente mis aportes para la jubilación incluso considerar la compra de una pequeña propiedad vacacional propia. Esa paz recién descubierta se hizo agicos cuando recibí un correo de mi tío Pete, el hermano de mi padre Louise. Che está pasando con Greg y la casa del lago. Me está pidiendo un préstamo de $10,000 para cubrir impuestos. Multas dio algo sobre que te negaste a ayudar msa la familia. Esto no suena como tool. Me quid la pantalla soltando una risa amor. Así que mi padre estaba pidiendo dinero a otros miembros de la familia. Antes que tocar el sagrado fondo fiduciario de Megan Commons, a escribir cuidadosamente una respuesta adjunt un PDF con el resumen de mis contribuciones a la familia durante los últimos 5 años, junto con una breve explicación de la situación del fondo fiduciario. La respuesta de mi leg en manos de una hora santo tielo. Louise no tenía latina. Greg hot está diciendo a todos que está luchando por ayudar. Esas dos hajas por igual. Esto cambia las cosas. Al das siguiente, mi primo. Louise, hay algo que deberías saber. Dio Thomas por teléfono. Su voz cargada de urgencia. Este fin de semana,
Va a haber una reunión familiar en casa de tus padres. Tu papá la organizó para hablar sobre tu abandono de la familia. Está tratando de poner a todos en tu contrasenti QL estómago. Se me apertoba, gracias por avisarme, respondí. Hayams, continue. Escuché mi papá hablando con el tuyo. Al parecer, planean hacer center culpable no solo para Q. Reanudes los pongos, sino para Q, cubras también todas, las multas, y recargos, lo están presentando como si estuvieras donando deliberadamente el legado familiar la datua, esa reunión, pregunt sib, y tour, también deberías dio Thomas Kahn, Fermizatines Q, decir la verdad, yo te respaldaré, except aunque la ansiedad, mi ardía en el picho. Enfrenter a, mi padre frente, a toda la familia extendida seria, un dispio pero quesas era necesario, el sábado, mi vesti con cuidado, un traje pantalón, negro profesional, Q siempre me, daba confianza, en negocios, conduj hasta la casa de mis padres. Con toda la documentación financiera de Victor, incluidos los estados notarizados, y los cálculos de la oportunidad. De inversión perdida la sala, quedo en silencio, en cuanto entré. Mi padre estaba junto a la chimenea, claramente en medio, de en discurso, tías, tíos y primos estaban sentados, alrededor, con expresiones, de confusion, y preocupación. Megan estaba en el sofá junto a mamá, ambas visiblemente incómodas. Louise dio mi padre recuperandos. Repito mi alegre que hayas decidido venir. Estabemos hablando sobre la situación de la casa del lago, seguro que se respondi con calma, dejando mi amalton sobre la mesa de y supongo que compartiste toda la información financiera relevante con ellos verdad. Sus ojos se ofrecerán. Estamos discutiendo tu negativa a cumplir con tus obligations familiares interesante, abriendo el maletín pork. Tengo 5 ecos de registros financieros que muestran este millón $100 baten. En obligations familiares que cumplí. Dinero que supuestamente no existía para ayudarme con mis estudios o vivienda, pero que sí existía para el fondo fiduciario de Megan. En Mermillo, recorrió la habitación, mi tía Catherine, siempre directa alzo la voz, che fondo fiduciario Meyer. A mi padre dando la oportunidad de responder. Como guardo silencio, impus a repartir copias del resumen financiero, a todos los presentes durante los últimos 5 ecos. He pagado los impuestos de la propiedad del lago, cubierto los pongos del auto de Megan, financiado vocations familiares YMs, sumando casi $120,000. Al mismo tiempo, mis padres establecieron un fondo fiduciario de $350,000, exclusivamente para mi hermana. La habitación explodó en voces. Superpuestas, el rostro de mi padre se tornó rojo intenso. Estos son asuntos privados de la familia, trono exactamente. Intervino el tío Pete, poniendos de pie. Asuntos familiares. ¿En esta familia deberíamos tratar a nuestros hijos por igual. No esperaba tanto apoyo. Mientras la sala se dividía en discusiones acaloradas, la mirada de mi padre se clavó en la mía letters, en sus ojos vi algo que llamas había visto antes miedo, el miedo de cuido expuesto de que su narrativa cuido su mente construida se derrota. Y detrás de miedo. Algo en inesperado, respeto, la reunión terminó con mi padre, saliendo, furioso, de la sala, y mi madre, siguiéndolo, entre lágrimas, Megan permaneció congelada en el sofá, sin mirar a nadie, el resto de la familia se quedó procesando, lo revelado no tenía idea de que era tan grave, dio tía Catherine revisando los documentos. Greg siempre decía que te eras la exitosa que no necesitabas uda el tío Paul nigo con la cabeza esto no está bien,
la casa del lago ha sido parte de nuestros familiares, por ecos, si tú pagast, esos impuestos, todo est. Tiempo deberías tener algún tipo de participación en la propiedad. Nunca había considerado eso, la casa estaba, a nombre exclusivo, de mis padres, a pesar de mí, significativa inversión financiera, no quiero, la casa aclarar, solo quiero, que reconozcan, lo injusto de la situación, Thomas me puso, una mano, en el hombro, el reconocimiento, no basta Louise. Teen Q, haber consecuencias. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono se incendió con un mensaje de texto de mi padre. Sin disculpas, solo 4 palabras, los impuestos están vencidos. Mi quid, mirando el mensaje, incredula, ante su descubrió después de todo lo que se había revelado, todavía me trataba como su cajero automático personal. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada de mi madre, Louise, su voz sonaba vacilante de padre. No está mañando bien todo esto. La casa del lago significa todo para el MSQ trader a ses hijes con igualdad. Pregunt su silencio fue muy revelador mama. He contributo con casi $120,000 a esta familia. Papa creó un fondo fiduciario de $350,000 para Megan sin nunca ofrecerme un apoyo similar a la desigualdad es evidente, lo sud, admisio envies baja, siempre sup, que no estaba bien, pero tu padre toma las decisiones financieras. Lo termin por ella lo entiendo, pero oque se termina a la mañana siguiente, le respondí a mi padre con un solo archivo junto, una fotografía del registro financiero completo y notariado de mis contribuciones durante los últimos 5 años con el total marcado en rojo. No hacía falta ningún. La documentación habluba por sola una hora después de enviarla. Sonó mi teléfono, esperaba la voz enojada de mi padre, pero era Megan Louise, su voz temblaba. Papa acaba de mostrarme toda la documentación que la enviaste, es verdad, que fue tanto. Mayan shi wen batsen confirm. Cada centivo documentado. Y verificado por un contador forense. Hubo una larga pausa no tenía ni idea dio por fin popa siempre me decía que tour doubles en poco aquí y ella porque tenías dinero de sobra nunca me dio que tour estabas cubriendo gastos importantes mientras el criba mi fondo fid ucia rio.su vocy lcy asu las últimas palabras por primera vez escuch verdadero remeradimiento en mi hermana Louise. Yo no sud che decir. Me siento. Fatal no es completamente tu culpa concedi. Pero yo me benefici de ella dio y nunca. La cuestión solo asumi que merecia esa yuda. Pausa en ms larga. Y entonces Megan me sorprendió, voy a arreglar esto declaró, no está bien, antes de que pudiera preguntarle a se refería, colgo, aldas, siguiente, recibí documentación formal del abogado de mi padre. Los impuestos de la casa del lago habían sido pagados en su totalidad junto con una enmienda legal vinculante en la propiedad ahora. Yo era dueña del 25% de la casa junto venía una nota del abogado explicando que Megan había insistido en hacer fondos de su fideicomiso para cubrir los impuestos y los honorarios legales del trasposo DPROPIEDAD.me. Teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre. Esto no era necesario. La familia ayuda a la familia no respondí. Es mensaje dejaba claro que no entendía o se negaba a reconocer la injusticia fundamental de sus acciones. Minutos después luego. Otro mensaje esta vez, de mi madre. De padre esta. Teniendo dificultades con todo esto, pero quiero
Q sepas q esto. A tutti por defendit. Yo debi haberlo, hecho hace. Ace ociose. Ise nocio. Megan volvio a lamar. Lepedi a popa q de vida, el fondo, fiduciario, en parts iguales entre. Nosotras dio. Al principio se nego, pero el tío Pete y la Catherine me respaldoran. Manana se reunira con su asesor financiero para hacer los arreglos, sente que se me quitaba un peso enorme de encima. No por el dinero, en sia, mover lo que representaba, reconocimiento, justicia, respeto, gracias, Megan Deej, sinceramente, no respondió ella gracias a ti, por obligarnos finalmente a enfrentar la verdad.